Sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre negócios, diretamente daqui do YouTube do International Business Relations. Hello, welcome to one more business talk show directly from here, from the YouTube channel International Business Relations. Good morning, State Senator Susan Moran. It's a pleasure to have you here with us at the Business Talk Show today. I'm so excited to be here, Natalie. Thank you. Thank you. And so tell us about yourself. Where are you from, and how long have you been living in Cape Cod? So I am from really north of Boston. My dad was in the Air Force, so when I was very young, we did travel various parts of the country, Alaska, Florida, Chicago, but really started school in Medford and then moved to above Boston in Stoneham. And I've been on Cape Cod for 30 years after that. Great. Então, né, bom dia, senadora, né, do estado, Susan Moran. É um prazer estar com você aqui hoje no nosso bate-papo sobre negócio. Fala um pouco, né, sobre você. Ela também deu bom dia, que é um prazer ela estar aqui. Eu perguntei a ela, né, de onde que ela é e quanto tempo ela está aqui no Cape Cod. Ela mencionou que ela é no norte de Boston, e ela morou em vários estados aqui nos Estados Unidos, como Chicago, Flórida, porque o pai dela era do Air Force, né, da aeronáutica. E já tem uns 30 anos que ela mora aqui no Cape Cod. So, what is your education background? Can you tell us a little about your education background? Sure. So I was the oldest of 5 girls, and I was lucky enough to have a dad who basically educated me to feel I could really do anything as a young girl. And so I went and through a scholarship from my high school, I went to Tufts University in Medford. And I got a degree, a bachelor's in psychology and mental health. And after that, went to work for about 5 years in a hospital in mental health, and then decided to go to law school. Went to Suffolk Law and graduated with a law degree and passed the bar. Oh, nice, that's great. Então eu perguntei a ela, né, qual que é a formação dela. E ela mencionou que ela tem 4 irmãs, ela é a mais velha entre 5, e ela teve muita sorte de ter um pai que encorajou ela muito para ser o que ela gostaria de ser, né? Então, ela teve todo esse apoio e ela estudou psicologia no Tufts University, estudou por algum tempo com saúde mental nos hospitais para o lado de Boston, e depois ela voltou para a faculdade e fez advocacia, também na região de Boston. Oh, that's great. That's from psychology to lawyer. That's a very interesting transition. Yes, I think it made me a better lawyer because when you are, in fact, I was in the courtroom, so litigation, and you really have to be able to listen to people when they tell you what they need and about their story and their case. And I think that made me more successful to convince a judge about my client's situation. Né, bem interessante, né? Eu mencionei com ela a transição de psicóloga para advogada, né? E ela mencionou que foi uma transição muito boa, porque assim que ela está à frente do juiz, né, fazendo ali litigação ali, trabalhando com os seus clientes como advogada, ela compreendia mais, né, a mente, os pensamentos ali de cada cliente, e podia ganhar os casos ali na frente do juiz. Yeah, that's a very interesting combination, and it worked well for you. So, tell us, so you are a state senator that represents Plymouth and Barnstable District. While being a senator, what are the work that you have done during this time as our senator? Sure. So I am very
blessed to be able to earn the vote of my community to represent the Plymouth Barnstable District. That's 4 towns around Plymouth and 4 in the Upper Cape, including Bourne and Mashpee and Falmouth and Sandwich. And one of the amazing things when I got to Beacon Hill is that all the senators work so hard for their community's success, and they're so supportive of each other. I found it really very unique, and I so appreciate it. I have been chair of consumer protection and chair of revenue, which means I've had the opportunity to forward and hear many bills that have to do with money and helping people. That's great. Então, né, como senadora, né, do nosso estado, representando Plymouth e Barnstable, nosso distrito, como que tem sido, né, o trabalho que você tem feito desse período? Ela mencionou que né, tem sido uma honra representar né, o nosso, aqui a parte de Barnstable seria Upper Cape, né, que é Mashpee, Bourne, and Falmouth e Sandwich, e são 4 cidades em Cape Cod e 4 cidades em Plymouth. E por as pessoas daqui da região ter eleito ela, e para ela foi uma experiência muito boa estar como senadores, trabalhá-la no Bunker Hill, trabalhando com outros senadores, um apoiando o outro, né, para passar as leis. E durante este tempo, ela também foi presidente do Revenue, que é presidente na parte financeira do estado, e também presidente na parte de Consumer Protection, né? Então, ela aprendeu muito nesta parte. So what are certain things that you have done as a senator in our region during your time? Thank you. So my focus is really grouped around economic development. And I look at helping the community be able to afford the cost of living. Mm-hmm. So I am on the front line for the reconstruction of the bridges to make sure we have access for our workforce, mm-hmm. which sometimes comes from over the bridge. I have been leading funding for housing, which also depends on funding for wastewater. I've led community workshops for resources for opioid help for people that really need to be recognized in terms of that addiction that is just a scourge of our economy and our employees, and really childcare. In order for our businesses to be successful and to have a really vibrant family life, we need to have an affordable, solid childcare system. And through COVID, that was one of the businesses that was hardest hit. So I led the childcare legislation as well. E, né, então, que ela mencionou, que eu perguntei, né, quais são os tipos de trabalho que ela fez como senadora. E o foco dela foi desenvolvimento econômico. Então, ela está à frente para reconstruções das 2 pontes, né, aqui no Cape Cod, e também sobre acesso à moradia com preço acessível, e também para o tratamento da água potável, e também ela mencionou que ela estava à frente sobre passar, né, no legislativo a proposta de lei para childcare, que é ali a pré-escola, né, babá para as crianças, que é muito importante ter um childcare, uma creche para as crianças acessível para os pais, para que os pais possam trabalhar, né? Então, ela tem lutado a respeito de todas as partes do lado de desenvolvimento econômico ali para o nosso estado. So did you enjoy being a senator?
It was the honor of my lifetime, absolutely. And just able to help so many people, because if you have a problem and you can't get through the state system, I have 5 remarkable staff people that I can take your question or your issue and say we've got to figure this out and expedite it and get it solved. And that was the thing I just love the most. Então, né, você tem gostado, né, de ser a senadora aqui no nosso estado? Ela mencionou que sim, que ela adorou, que foi um prazer estar representando as pessoas, né, ali no Senado. E ela tem 5 pessoas que trabalham com ela, então quando os cidadãos, né, a gente vai até eles com algum desafio, alguma pergunta, ela vai e leva isto para o Estado para ser resolvido. Então, foi um prazer para ela. So, what did it touch you the most as being a senator? Is there a story you would like to tell us? You know, I would say during my meetings to help figure out the best way to spend the opioid funding that was coming in from the lawsuits that the Attorney General was really a big part of. It was to listen to all of the individuals who do the treatment, who day in and day out try to help people in a very difficult circumstance of opioids. As people, you know, they start, they stop, every person's journey is different, and the individuals who do the treatment, the counselors, the folks in the town human services have the most incredible hearts, and they have such a good system. And I was able to put them in the same room together a couple of times where they could trade ideas, where the value that they've been giving to the community was really celebrated. I would say that was my favorite moment. Great. Né, algo que eu perguntei é o que tocou ela mais sendo uma senadora, né? Se ela tem alguma história para contar pra gente. E ela mencionou que o que foi que tocou ela bastante foi quando ela participou de reuniões para resolver situações de opiates. Opiates é quando você é viciado em medicamentos fortes, né? Então, tinha bastante lawsuit, né? Que no caso seria quando né, na corte, sim, das pessoas que têm problema com esse tipo e acaba indo para a corte, né? No Attorney General, no caso, ela teve reunião de como resolver isto. E os casos vinham com essas pessoas, né? Com vícios de remédios fortes, que são os opiates, estavam trazendo problemas para a sociedade, entrando com problema com a polícia. Então, nas reuniões, eles estavam dando tratamentos, né, com psicólogos, tratamentos ali para esses indivíduos, e para ela tocou muito, porque é um time trabalhando para resolver essa situação na sociedade. E isso tocou ela muito ali com a saúde pública do Estado, né? Com o sistema da corte trabalhando junto para ajudar esse indivíduo a sair dessa situação. So that's a very touching story that touched you. So now, State Senator Susan, this is election year, and you are running for a different position. You are running for Barnstable County Clerk for Courts. Why did you decide to run for this position and leave the state Senate position? Can you tell us? Sure. I will say it's one of the most difficult decisions I've ever made, because I find the Senate such a privilege to work in. That being said, the
draw and attraction of really leaning into my community of Cape Cod and joining the DA and the sheriff and others and really taking a fresh look at the system attracted me. The present clerk has done a wonderful job through the many years that he has been there. He's decided not to run, so I am the only person running for clerk. And I'm really, once elected, looking forward to making the experience of the public that come into the courtroom and come to the counter and try to navigate how the courts can help them with their problem and to really feel that they belong in the court system. I'm looking forward to that. I'm looking forward to making sure attorneys feel that their time is very efficiently, that basically they're productive as and can practice to the top of their ability, and that the judges and the staff also feel very happy to come to work. Né? Então, né, algo que eu acabei de perguntar para ela, né, senadora Susan, esse ano é ano de eleição e ela está se candidatando para uma posição diferente, né? Ela está se candidatando para Barnstable County Clerk of Courts, que é a secretária das cortes que representa aqui o condado de Barnstable. Então, por que você fez essa decisão, né, de deixar de ser senadora para essa nova posição, né? E ela mencionou que foi uma decisão muito difícil para ela fazer, que ela gosta muito de trabalhar no Senado ali, como senadora nos representando, mas como que a pessoa que está neste momento trabalhando ali no Clerk of Courts, ele não vai se candidatar de novo. Então, ela é a única candidata e, para ela quer muito trabalhar junto com o DA é District Attorney, né, que representa aqui, e com a corte ali trabalhando para que tenha mais acesso para as pessoas que querem resolver alguma coisa ali no tribunal, que elas tenham mais acesso, e também para que os advogados sejam mais eficiências ali para trabalhar junto com os advogados e seja mais produtivo. Então, ela vai estar trabalhando nesta parte. That's great. So, you mentioned some from the question you just mentioned, but can you tell us about this position? What is the role of Clerk of Courts? What would be your role? Sure. So the clerk administers all the functions. I look at it, for example, the Cape Cod RTA, the Tom Kerr, the administrator, who's a just incredible leader. He doesn't drive the bus, but he makes sure the buses are on time, they're well funded, they're well maintained. So similarly in the court, I would make sure that all of the cases are timely moved forward, that the trials are moved ahead efficiently, that the judges, when they have hearings scheduled, are able to see each case and provide the attention that it needs. I want to make sure that all of the automation and maybe some AI coming in quickly, all of the functions that the clerks use are the most modern. I want to be sure I liaison with the colleges and have internships so that we can grow the workforce of the court system. And, I've been a lawyer for over 30 years. I think it is an incredible vocation, and especially for women. And I think that more people should be invited to see what happens in the courts so that they might want to consider that as their own career. Então, o que eu perguntei é sobre a nova posição que ela está se candidatando, né? Que é Clerk of Courts, né? Qual que seria a função dela
como Clerk of Courts. E ela mencionou que é na parte administrativa, administrar tudo ali dentro da corte para que o processo seja feito. No caso, ela deu uma... É como se fosse o presidente ali do RTA. O RTA é o nosso transporte público, né? Então, o gerente do transporte público, ele verifica que que os motoristas estão dirigindo os ônibus e estão com as paradas todas no tempo correto, né? E fornece os pagamentos e gerencia tudo. Então, ela vai estar na parte de administração, administrando o fórum, né? Para que todas as audiências estejam no tempo certo, né? Que os advogados estejam ali, os juízes, tudo está ocorrendo no tempo certo. E ela também quer dar mais oportunidades para estagiários, para vir trabalhar no tribunal. E como ela tem mais de 30 anos de experiência como advogada, ela está trazendo essa experiência também. E é uma posição que é, né, muito bom ali como mulher. E ela quer que as pessoas venham conhecer o tribunal, conhecer as posições que, quem sabe, eles podem também trabalhar ali no tribunal. So, as a clerk of courts, what are your plans for Barnstable District? So, one thing is really, I like to say, if it ain't broke, don't fix it. Everything is done so well there already. All of the folks that work in the system work really hard. They're experts. I really want to listen to their feedback, their suggestions, and, kind of take a long time to just really start to, feel at home with the court community. Então, algo que eu perguntei, quais que são os planos delas para ser como administradora ali do tribunal. Ela mencionou que tudo ali está ocorrendo tudo bem, então quando algo não está quebrado, a gente não precisa de consertar. Então, ela quer continuar trabalhando ali com cada funcionário que está no tribunal, né? E representando as pessoas ali também, ali no tribunal. Então, é continuar o trabalho que está sendo feito. So that's great. And I have invited you, Cape Cod and Island Commission Status of Women, have invited you to participate in a great event that's going to be happening at the end of October. I'm very excited, looking forward towards that. And I'm very thankful that you accepted to participate in our panel discussion, which is the Hearing More Voices event coming up on October 25th from 10 a.m. to 12, and you're going to be one of our panelists. I am so excited and honored to be asked, and I just want to tell you, I so admire you personally, Natalie, and your ability to multitask, be a businesswoman, have a family, and also to really put in front helping other people and other businesses and being such a good connector. So I'm looking forward to spending time talking about those things. Né, algo que eu mencionei, eu convidei ela, né, o Cape Cod and Island Commission Status of Women, nós convidamos ela para participar como uma das nossas apresentadoras, vai participar de um painel de discussão no evento que o Cape Cod and Island Commission Status of Women está fazendo no dia 25 de outubro, de 10 da manhã ao meio-dia. E é um prazer ter ela. Ela mencionou que ela tem elogiado de participar do painel e para falar, né, sobre mulheres e a posição que ela tem. E ela estava me elogiando, falando que, né, por eu ser uma empresária, né, mãe, e sempre estar ali ajudando a comunidade e como empreendedora e fazendo várias coisas. So thank you so much for being here, giving the opportunity for this interview. And I would like you to give us a message, like an encouraging message to our listeners.
I would say that the Cape Cod community is really on a springboard of economic success, and I partner with so many people on the Cape to be sure that that starts at the kitchen table level with families so that they have a more vibrant community, so small business is supported. And I will say every person should feel that they are a member and that they are welcome to join. Então, eu pedi ela para passar uma mensagem, né, de encorajamento para nossos ouvintes. Ela mencionou que a nossa economia aqui no Cape Cod, né, está tendo sucesso. Então, tudo começa ali na cozinha da casa, né? Um apoiando o outro, e que todos têm o direito, né, de estar engajado e participar da nossa comunidade. So thank you so much, Senator Susan Moran, for participating in our show today. I just have a few announcements. So this weekend, September 28th, is the first Brazilian Art Festival here in Cape Cod that is being organized by the Hyannis Public Library. And I invite you to participate. It's 5 to 8. And I hope our listeners can be there and participate to meet the artists, the Brazilian art, local Brazilian artists. There's more than 20 of them that is going to be exposing their work. Artists, crafters, photographers, authors, musicians. You're going to have live music and also a demonstration of capoeira, which is martial arts mixed with African dance. Something for everyone. Yes, yes. Wow. So I hope you can come and join. And also on October 25th from 10 to 12, it's going to be a woman event, Hearing More Voices, organized by Cape Cod and Island Commission Status of Women, which our Senator Susan Moran is going to participate along with 4 other women leaders at Weekend Office right here in Hyannis. So thank you so much, and I hope you continue to watch our show and listen, and I'm always bringing community leaders like our Senator Susan Moran and also entrepreneurs, so you can get to know their stories, be encouraged by them, and thank you so much. Muito obrigada a todos, né, por estar nos ouvindo, e eu tenho alguns anúncios, né, como agora, dia 28 de setembro, esse final de semana, a Biblioteca de Hyannis está organizando o primeiro Festival da Arte Brasileira, que vai ser de 5 da tarde às 8 horas da noite. E, né, a nossa senadora está convidada, espero que vocês, nossos ouvintes, também venham participar. E também, no final do mês de outubro, né, dia 25 de outubro, de 10 ao meio-dia, vamos ter o Hearing More Voices, né? Escutando a sua voz, o evento para as mulheres, que a Comissão do Estado de Mulheres daqui do Cape Cod está organizando, e a nossa senadora vai participar, né, do painel de discussão. Espero que vocês possam vir, mulherada, e participar com a gente. Vai ser no escritório do Weekend, aqui em Hyannis. Tenham uma ótima semana. Muito obrigado por estar aqui nos escutando. Isso aqui é o Bate Papo sobre Negócio. Nós entrevistamos líderes comunitários como a nossa senadora e também empreendedores. Tenha uma boa semana e até a próxima. Thank you. Obrigada.